Hello, dear colleagues. Hello, Mr. Аві, and welcome to our meeting. Добрий вечір, шановні колеги. Добрий вечір, містере Аві. І ми вітаємо вас на сьогоднішній нашій зустрічі. Today we have the honor of listening to a lecture by Аві Замір. Аві, let me introduce you briefly for our participants. Okay. Аві has served as a judge in one of the local courts of Тель-Авів. Аві працював суддею в одному із місцевих судів міста Тель-Авіва, що в Ізраїлі, for over 17 years, так, тобто більше ніж 17 років. And now he is a well-known mediator. І зараз Аві дуже відомий медіатор, а також лектор. All we know in what difficult times now in Ukraine and Ukraine is going through right now. And we have a war now, and we have constant reforms, changes, and every day we have changes. Всі ми знаємо ці тяжкі часи, які зараз Україна проходить. Ми знаємо про те, що ми живемо під час війни і фактично в час дуже таких постійних змін і реформ. Life is testing our resilience every day, including our judges. Тобто життя, по суті, тестить нашу стійкість і тестить наших суддів. Avi, I am pleased to hand over to you in hopes of hearing the receipt. How to defend judicial independence in challenging times. Я запросила Аві і передаю йому слово в надії почути рецепт, як захистити суддівську незалежність в складні часи. Also, I would like you to introduce our wonderful translator, Miss Оксана. Оксана will help us understand each other much better. Good day, everyone. Так, це пані Оксана. Хотіла вам її представити. Вона допоможе нам розуміти один одного краще. Avi, I would appreciate if you could allow brief pauses for translation. Yes? Okay. Okay. Please start. Thank you very much, Tetiana. It's a great honor and privilege for me, and so thank you for having me this occasion. Дуже дякую, Тетяна, за представлення. Для мене честь, і я радий цій нагоді. Well, as you said, I used to be a lawyer first, and then for 17 years as a judge in Israel, and now I do mediation and arbitration, but I also teach constitutional law at the university. Як сказала Тетяна, я раніше був юристом, вже 17 років я суддя в Ізраїлі, і також я використовую переговори, арбітраж і зараз конституційне право моя спеціальність. And I know that our two nations have a lot in common. Я знаю, що наші дві нації мають багато спільного. Especially during these days, unfortunately. Особливо останніми днями, на жаль. Yeah, well, for the last few months, we are also in a state of war, but during the last 2 or 3 months, there are almost no sirens in Tel Aviv, so I hope that my talk with you will be smoothly. Ми також останні місяці перебуваємо в війні, але декілька місяців, 2-3, в Тель-Авіві немає сирен, тому я сподіваюся, що наша лекція з вами пройде гладко. So let me please share a PowerPoint with you. Can you please enable me to share my screen? Мені дозвіл на те, щоб я ділився екраном. Yes, 1 second, please.
Зараз, одну секундочку. Yeah, of course, it will be not so a long presentation, and I would like very much to have also a conversation with you later on and to hear your opinions. Це не буде, звісно, довга презентація. Я хотів би також потім поговорити з вами і почути ваші думки. Avi, please, can you try again? No, it says that I'm disabled. Maybe if you can make me a co-host, it will work. Okay. Перевіряємо, чому And now? Yep. Good. Okay. Okay, can you see it? Yes, we can see. Чи ми можемо бачити екран? Yes. Okay. So it's not such a nice picture of me. It's like 10 years ago, anyway. Це така дуже гарна картинка в мене, це 10 років тому. So as you see, our two countries are not so far away. Ви побачите, наші дві країни не дуже далеко одна від одної. So I hope very much that maybe next time, next occasion will be in Kiev or in other place in person. Тому я сподіваюся, можливо, наступного разу нам вдасться і зустрітися особисто. Now, a few words, if I may, about independence. I think that a state cannot exist without independence. Декілька слів про незалежність, якщо дозволите на початку. Я вважаю, що держава не може існувати без незалежності. Yeah, and democracy cannot exist without an independent judiciary. А демократія не може існувати без незалежної судової системи. I think it's quite obvious that if you want to protect human rights, for example, you need a judiciary which is completely or mainly independent. І, як на мене, це доволі очевидно, що якщо ви хочете захистити права людини, то необхідна судова система, яка буде більш-менш, але незалежною. Now, a few details about our legal system in Israel in order to understand what is the situation here. Декілька слів про загалом, але в судову систему, законодавчу систему в Ізраїлі, щоб ви розуміли, як ми тут живемо. Yeah, so Israel was established in 1948. Ізраїль заснований 1948 року. Well, in fact, I cannot say that we are in a state of war since then for 76 years, but during this period until now, we unfortunately had several wars, a lot of terrorism, and a very unstable situation with our neighbors. Я не можу сказати, що ми перебуваємо зараз в періоді війни, але ці 76 років проходять постійно в конфліктах, у нас було декілька воєн, і зараз у нас проблеми є з тероризмом і постійні неприємності з нашими сусідами. And if I may say so, I know that Ukraine is in a state of war for the last not only 2 years, actually for the last 10 years. І якщо можу сказати, то скільки мені відомо, Україна перебуває в стані війни не 2 останні роки, а вже 10 років. And I wish you and I wish all of us more peaceful days. І я хочу побажати вам і усім нам більш мирних днів. Well, anyway, in Palestine or in Israel, we had, first of all, the Turkish Empire until 1917. And since then, until 1948, the British mandate. Варто зазначити, що як Ізраїль, так і Пакистан перебували в складі Турецької імперії і володінь до 1917 року, а пізніше вже частиною Британії з 17 по 40. So our legal system is combined, is a mixture between common law and civil law. І тому наша судова система
це, по суті, є мікс між загальним правом і цивільним правом. Yeah, of course, we have three branches: the parliament, the legislature, the government, and the judiciary. І в нас є декілька поділів. Це є в... Can you please repeat the... Yes, we have three branches in our government. We have the parliament, the government, and the courts, the judiciary. Три гілки влади. Є так, власне, три гілки влади: парламент, уряд і судова влада. Thank you. And the courts contain only three levels: the Supreme Court, district courts, and the general courts. І, власне, суд, він має побудований на трьох рівнях. Вищий суд – це перший, другий загальний, а посередині district court, місцеві суди, якщо правильно розумію, обласний суд. And one more important thing is that we don't have constitutional court. Actually, we don't have a constitution, only a few basic laws. І взагалом у нас немає такого як конституційного права, у нас, в принципі, немає конституції, у нас таких декілька загальних законів. Yeah, it's important to Yes, sorry for this. Yes, I have one pause. Друзі, district courts, тут в даному випадку це окружні суди. Я вже зрозуміла тут по перекладу, по контексту. Thank you. Okay. It's important to mention it because when you don't have a constitution, a comprehensive constitution, it's obviously much more difficult to protect human rights. Yes. Ви розумієте, що якщо немає нормальної, повної, зрозумілої конституції, то є набагато важче захистити права людини. We're kind of a small country. The population is around 10 million. У нас досить невелика країна, населення складає 10 мільйонів. There are around 800 judges. І є 800 суддів. And 800,000 cases each year. І 80 тисяч випадків кожного року. Which is quite a lot, so the system is not very effective. Це є досить великим числом, тому можна сказати, що система не до кінця ефективна. Now let's zoom in a little bit to this aspect of independence. Давайте ще глянемо на один з аспектів. Yeah, there is one definition of Lord Stein from United Kingdom, from the House of Lords, who said that you can see on the screen, the judiciary can effectively fulfill its role. І хочу вам навести один з прикладів незалежності судової системи, який є в Палаті лордів з Великобританії, що судова система може ефективно виконувати свою роль. Only if the public has confidence that the courts, even if sometimes wrong, act wholly independently. Може існувати лише, якщо народ має довіру до суду, навіть якщо щось відбувається неправильно, те, що суд повністю діє незалежно. And what is exactly independence? As you probably know, two aspects. The first is that judges are free to decide matters before them in accordance with their own assessment. І що таке незалежність в декількох словах? Є два аспекти незалежності. Перший – це те, що судді вільні в своєму виборі, базуючись на своїх особистих припущеннях і думках. Without any improper influence, pressure from anybody. І без неналежного тиску з будь-якої сторони з боку. And the second point is that the courts, the judges, are independent from the other branches. I mean that the parliament,
the government cannot tell them what to do, and that the judges, the courts, can scrutinize or can see if other branches act according to the law. Другий аспект незалежності судової системи – це те, що судді є незалежними від інших гілок влади і від інших управлінських інституцій. Тобто суд може діяти незалежно і неупереджено по відношенню до інших систем. Of course, if I may say so, it doesn't mean that the courts can do whatever they want. Якщо можу так сказати, то це не означає, що суд може робити те, що він хоче. At least in Israel, the courts are part of the system, but like in the United States, there are checks and balances between the powers. Хочу сказати, що принаймні в Ізраїлі суд є незалежним. Чую себе, вже добре. Але як в незалежною гілкою, але як в Сполучених Штатах, ми вільні від і працюємо з нашими упередженнями. Now, I think that one of the most important issues is who appoints the judges. І дуже важливий аспект незалежності є те, хто призначає суддів. Because, for example, if in a specific place the courts are very active, so if they perform activism, probably the politicians would like to have more control or on appointing the judges. Наведу приклад. Якщо в певному регіоні будь десь активні є дуже судді, то цілком ймовірно, що політики захочуть мати контроль над суддями чи системою. So, one of the aspects of keeping the independence of the judiciary is to try to neutralize political considerations. І один з важливих аспектів до утримання незалежності судової системи – це є нейтралізація впливу з боку політики. Second point. Okay, let's say that we choose or nominate judges mostly on professional considerations. Візьмемо другий пункт. Гаразд. Ми призначаємо суддів лише з уваги до їхнього професійного досвіду. What about their salary? For how many years they can remain as judges? А як же такі питання їхньої заробітної плати? І скільки років вони можуть залишатися суддями? And beside these personal issues, there are also collective issues like supervision, budget. Помимо особистих питань також лишається питання співвідношення між собою, наприклад, бюджет або їх нагляд за суддями. And there's of course also a possibility of internal pressure by other judges or the president of the court, etc. А також існує фактор можливого внутрішнього тиску між іншими суддями або всередині суду. So let me focus a little bit on the methods for appointing judges, and then I will tell you what is the system in Israel. Дозвольте, я вам розповім про основні методи призначення суддів. Після того я скажу, як це відбувається в Ізраїлі. If you look in other places, there are sometimes even election by the public. Якщо ви глянете, як це відбувається в світі, ви можете зрозуміти, що є місця, де навіть судді вибираються народом.
like in several states in America or in some cantons in Switzerland. Наприклад, в деяких штатах Америки, Сполучених Штатів Америки, або в деяких кантонах в Швейцарії. Of course, there are a lot of problems with this method because if a judge must present himself to the public, he needs money, he needs donations, so it's very, very problematic. Звичайно, що цей спосіб має свої недоліки, тому що якщо необхідно судді представитися публіці, це потребує фінансових інвестицій, це потребує певних благочинних внесків. Okay, second system is the nomination is taking place by the government. Другий спосіб – це номінація, яка відбувається від уряду. For example, federal judges in the United States, the Supreme Court, for example, of the United States, you know, the president nominates the judges with the approval of the Senate. Наприклад, в Сполучених Штатах верховні судді, вони призначаються президентом з погодженням Сенату. Maybe it's the place to say that during the last maybe 20 years or 15 years, most of the judges, the nominations to the Supreme Court of the United States are completely political. Можливо, тут варто зазначити, що останні 20-30 років призначення верховних суддів в Сполучених Штатах є суто політичним питанням. A president from the Democratic Party, like Obama, for example, nominates liberal judges, and presidents like Trump nominated conservative judges. Наприклад, президент-демократ, як Обама, він призначав ліберальних суддів, а президент, як Трамп, він обирав консерваторів. And this approach emphasizes the wish of the government that the court will help the government to implement the policy. І це підкреслює теж бажання політики, щоб суд підтримував політику. Тобто судді допоможуть впровадити закони, які допоможуть верхівці влади вести свою політику. And with all due respect, I don't think that this is the job of the courts. З усієї поваги мушу зазначити, що не думаю, що це є обов'язок суду. The third option is appointment by the judges themselves or any representatives of the legal community. Третій спосіб – це є призначення в суддів іншими суддями або представниками суддівської спільноти. It is also problematic because then the public can say, oh, well, yeah, the judges, they nominate their friends, they choose themselves. So it can be also problematic. Цей третій аспект також може бути проблематичним, тому що народ буде говорити, що ой, вони обирають друзів або номінують самі себе, тому це може мати певні претензії. And the last main method that we can find in the world is appointment by a judiciary commission. І четвертий пункт, який існує в світі, це є призначення суддів, власне, судовою комісією. Of course, in some countries, I won't go on all those points, but sometimes we can find the differences between common law countries and civil law countries. І не буду йтися по всіх деталях, але хочу сказати, що загалом є різниця між країнами, де є цивільне право і загальне право. Прецедентне право і загальне. Дякую.
Okay, and of course there are sometimes differences between how to choose judges to the constitutional courts and the regular courts. І є різниця між тим, як вибирають і призначають суддів в прецедентному і в державному праві. Now, in Israel, already in 1953, І в Ізраїлі лише в 1953 році the parliament decided to adopt the model of a judicial commission or committee. В Ізраїлі парламент визначився, що звернеться до третього методу визначення суддів, а власне судової комісії. It was quite known then in France and in Italy, but only there. And Israel decided to follow this system and to try to build a neutral body. І на той момент це було прийнято лише в Франції і Італії, але Ізраїль вирішив, і лише там Ізраїль вирішив взяти цю модель і імплементувати на свій манер. If we have a look at the basic law, the judiciary, якщо ми глянемо на загальне право в судовій системі, again, it probably will be in the future part of the Constitution. Можливо, в майбутньому це буде частиною Конституції. But until today, it's just a basic law. I can explain later on the difference, but maybe later. Я можу пояснити, напевно, різницю, але, можливо, трошки пізніше. And in section 2, which the title is Independence, але в другому пункті, де зазначено про незалежність, it's written like this: a person vested with judicial power shall not, in judicial matters, be subject to any authority but that of the law. Зазначено, що людина, яка обрана, наділена суддівською владою, не має в будь-яких судових справах бути під будь-яким впливом, але лише під впливом закону. Yeah, and well, in simple words, when I sit as a judge, I have only one obligation: to the law, not to anything else. І іншими словами, це якщо я є суддею, то я маю обов'язок лише перед законом і не перед чимось іншим. And in section 4 of this basic law, we see that the method that Israel choose is the committee. І ми можемо подивитися в 4-му розділі, що метод, який обрав Ізраїль, є комітет. And let's read together. There are 9 members on this committee. Ми можемо прочитати, є 9 членів цього комітету. 3 judges, the president of the Supreme Court and 2 other judges. Є 3 судді, президент Вищого Верховного суду і інші 2 судді. 2 ministers. One is the Minister of Justice and another minister. 2 міністри. Міністр судової системи і інший. 2 parliament members. In Israel, the parliament name is the Knesset. So 2 parliament members. 2 члени парламенту, а парламент називається в Ізраїлі Кнесет. And 2 lawyers. І двоє юристів. Advocates.
Yeah, Advocate. two advocates. These are the 9 people that choose all the judges from the Supreme Court, District Court, and General Court. All the judges in Israel. І, власне, ці 9 людей, вони з Міністерства юстиції, міністр і інші всі названі особи, вони вибирають всіх суддів в Ізраїлі. Призначають. Yeah, so the basic idea was not to give the whole power to only one body. Основна ідея – це не віддати всю владу лише одному органу. That's why we have representatives for the judiciary, for the parliament, for the government, and for the lawyers. Тому в нас, власне, є представники і суду, представники уряду, адвокати, представники парламенту. And last slide, but I would like to emphasize what is happening during the last years, because in Israel, a lot of people went out to the streets demonstrating for the last year, because people felt that the independence of the judiciary is in danger. І я хочу завершити тим, що розкажу вам, що відбулося в останній час в Ізраїлі. Багато людей виходили на вулицю для демонстрації, тому що відчували, що судова система є в небезпеці. Незалежність судової системи. Let me please explain what are the two dangers or challenges to the independence of the judges. Дозвольте пояснити вам, які є два виклики небезпеки незалежності суддів. Well, firstly, about a year ago or a year and a half, the Prime Minister Netanyahu Декілька років тому прем'єр-міністр Нетаньяху, прем'єр-міністр, tried to change the whole system. Намагався змінити всю систему. So the government proposed to the parliament to change the method, the system that we just saw. І тому парламент пропонували змінити систему, власне, яку ми зараз обговорили. And also to limit the powers of the Supreme Court. А також обмежити владу Верховного суду. I have to say that I'm not a politician. Я хочу сказати, що я не є політик. But I can say that the main goal of the government making or trying to make those changes is to remain in power. Але я хочу сказати, що політики роблять такі зміни для того, щоб залишитися при владі. So during the last year or so, maybe even more, even earlier, the government tried to limit the media, the universities, and the courts in order to gain more power. І хочу сказати, що за останній рік, а І можливо, пенсії назначають. в політики в Ізраїлі намагалися обмежити медіапростір, університети і, власне, суддівську систему для того, щоб залишитися більше при владі. And they didn't succeed, the government didn't succeed to change the system. І уряду не вдалося змінити систему. Because hundreds of thousands of people went out to the streets demonstrating. Їм не вдалося, тому що сотні тисяч людей виходили на вулицю з демонстрацією. Now everything stopped because of October 7 massacre. І все припинилося через ці вбивства і події 7 жовтня. And the war in Gaza. І через війну в Газі.
But nobody knows what will happen after the war is over, whether the government will try again to limit the power of the Supreme Court and to change the system. Але ніхто не знає, що буде після війни, і чи буде уряд надалі намагатися змінити, обмежити владу Верховного суду і змінити систему. And I think it's quite clear that the fight over independence and actually over democracy it continue all the time. Мені здається, що це ясно, що боротьба для незалежності судової системи буде продовжуватися завжди. I can tell you from my own experience І можу сказати вам з свого власного досвіду, that I had a lot of cases, of course, during the 17 years as a judge. за 17 років своєї суддівської практики я мав багато випадків прав. Nobody asked me ever, and nobody knew what are my political views. Ніхто не питався мене ніколи, ніхто ніколи і не знав, які мої політичні погляди. I've never received a phone call or any other email or nobody approached me in order to tell me what to do in a specific case. Я ніколи не отримував телефонний дзвінок чи мейл, де хтось схиляв і просив мені, чи казав мені, що робити в тому чи іншому випадку, в тій чи іншій справі. And I would like to hope that I'm not in the system for the last 9 years, but I would like to hope that this is the situation until now. І хоч я вже не є частиною системи впродовж останніх 9 років, але я сподіваюся, що не відбулося значних змін до сьогодні. Now, the second risk to the independence is when this country is in a state of emergency. Другий причина, другий виклик до незалежності – це період, коли країна перебуває в надзвичайній ситуації. And of course, a state of emergency can be a war, can be the coronavirus, can be a lot of things. І, звичайно, надзвичайний стан – це може бути війна, коронавірус, такі речі. What is strange in Israel is that the declaration of a state of emergency was issued in 1948. Цікавим, незвичним є те, що в декларація дій в випадку надзвичайного стану і випадків вона набрала силу в 1949 року. And each year, Parliament prolonged the state of emergency. So, in fact, we are always in a kind of a state of emergency. І з тих пір ми був введений надзвичайний стан, і з 49-го року, кожного року уряд його продовжує, тому ми вже з 49-го року в цьому надзвичайному стані. Even in peaceful times. І навіть в мирні часи. Now, legally, when you have a declaration of state of emergency, so the government has much more power to act even without the parliament. І під час декларації надзвичайного стану є більше прав в уряду діяти навіть без парламенту. And it's quite a challenge to the courts what to do if the government takes some emergency measures in order to protect, so to speak, the public. І питання в суду постає, що робити, якщо уряд візьме на себе багато повноважень для того, щоб захистити народ. Just one example, during the coronavirus, the government decided to give, without the parliament. І, наприклад, уряд під час коронавірусу без парламенту вирішив
give power to the intelligent authority. Надати владу, можна владі, To the secret service. Власне, секретарям. To enter all citizens' iPhones, cell phones, in order to check if they are indeed staying at home. Секретаріату дати доступ до телефонів людей, щоб перевірити, чи вони є вдома, знаходяться вдома. Which of course it's an infringement of the right of privacy. Що, звичайно, є порушенням прав приватності. But the government said that they are not interested in any information that we have on our phones. They just want to make sure that we are staying at home. І уряд сказав, що він не цікавиться жодною інформацією, яка приватна і знаходиться в наших приватних телефонах. Вони просто хочуть знати, чи ми є вдома. And the Supreme Court said that these regulations are void. І Верховний суд сказав, що це these regulations are valid? Invalid. Є порушенням законодавства. Because even though we were in an emergency state or period of time, it does not give the government the right to invade to our private phones. І дійшли висновку, що навіть під час надзвичайного стану уряд не має права мати доступ до інформації, яка є на наших приватних телефонах. So you can imagine that the government was not so pleased with the decision. І ви можете собі уявити, що уряд не був в захваті від такого рішення. And the government is not pleased with a lot of decisions of the Supreme Court. І хочу вам сказати, що уряд і влада взагалом не в захваті від багатьох рішень Верховного суду. Because here the judges see themselves as protectors of human rights. Тому що тут в нас судді бачать себе як захисниками прав людини. And believe that they are maybe the last fortification or the last fortress that can stop the government for jeopardizing the basic human rights. І вважають себе як останньою установою, останньою інстанцією, фортецею, яка може зупинити владу перед порушенням прав людини. Базових прав. So that's why probably the government tries now to change the system and to nominate other judges to the Supreme Court that are probably will be more conservative and less active. І, напевно, саме тому влада зараз намагається змінити систему для того, щоб мати можливість назначати суддів, які будуть більш консервативними, а не активними і проактивними. But may I say that don't understand me wrongly. Але хочете пояснити, не зрозуміти мене неправильно. Of course, that in democracy, where you have free elections, Звичайно ж, в демократії, коли у вас є вільні вибори, so the parliament and the government are entitled to bring up and to try to implement their agenda, their policy. Парламент, уряд, який обирає народ, має право приходити і вибирати свої правила і впроваджувати свою політику. But of course, it doesn't mean that they can do whatever they want. Але це і не означає, що вони можуть робити все, що вони хочуть. So I think that obviously it is clear that there is a strong connection between the ability to protect human rights and
the independence of the judiciary. І очевидно, що існує безпосередній зв'язок між обов'язком і захисту прав людини і незалежністю суддівської системи, судової системи. So I see that I'm talking already 45 minutes. So Tatiana, maybe this is a right moment to open the floor for questions and discussion. Я бачу, що я вже говорю 45 хвилин. Можливо, Тетяна, це час, щоб відкрити можливість до дискусії, до запитань. Yes, Avi, thank you. It's great lecture. Great to know about the judiciary system of Israel. Аві, дякуємо величезно, дуже цікава, взагалі, неперевершена лекція, і дуже приємно дізнатися багато нового про судову систему Ізраїлю. While my colleagues are preparing their questions, I would like to inform you about the situation in Ukraine. І поки мої колеги готують запитання, я б хотіла вам розповісти про ситуацію в Україні. There should be more than 7,000 judges in Ukraine, but we have only 4,500 are working in our system. Yes, and almost 4 million cases were submitted to the court considerations in 2023. Я розповіла Аві про те, що в нас в Україні має бути понад 7 тисяч суддів, так, але, на жаль, ми маємо тільки 4 тисячі там з половиною, так, які працюють в системі. І біля 4 мільйонів справ надійшло в 2023 році на розгляд до судів. In according to our survey that we conducted before our meeting, 40% believe that the war is affecting independence, of judicial independence. Якщо вірити нашому дослідженню, яке ми зробили і розпитали фактично учасників нашого заходу з приводу того, чи впливає війна на відчуття незалежності, то 40% сказали, що так. And it's an inner feeling, inner from judges. Так, це внутрішнє відчуття, внутрішнє від суддів відчуття. And I think it's scary. There is a lot of work and we do not feel safety doing this work. Тобто в нас є величезна, це лякає, тому що в нас є величезна кількість роботи, і люди не почуваються безпечно, роблячи цю роботу. From the different reasons. And one of these is war. But one of these reasons is these reforms from another branches of state government. Але одна з причин – це війна, але з іншого боку в нас ще є реформи, так, які постійно від інших гілок влади до нас приходять. I just interested, what do you think about it? What you heard from me? І мені цікаво, що Аві думає з цього приводу. Please. It's for me to answer or for your colleagues? Yes, Avi, it's for you. It's for you, yes. Just waiting about, yes, for our colleagues. About this well, yeah, first of all, it's quite complicated to deal with your numbers, but anyway, yes, the state of war is very challenging because I think mainly because all people, including judges, are so troubled in the situation, family matters, anxiety. Я трошки заплутався з цифрами, але точно хочу сказати, що стан війни несе дуже багато викликів за собою. Перш за все,
особистісних, будь-яка людина має сімейні проблеми, питання, великий рівень тривоги. And in times that all of us need solidarity, І в той час, коли всім нам потрібна солідарність, sometimes it can look a bit strange to give a verdict or a judgment against the city, against the state, against the government, or dealing with daily issues which look less important. і доволі тяжко стає справлятися в ході всіх подій зі щоденними справами, коли інші здаються менш важливими. Вони здаються менш важливими. Yeah, we felt it for the last few months since October, but I believe that you can tell us more about your feelings, especially during the last 2 years. З жовтня ми теж маємо багато цих питань і турбот, але цікаво, як ви почуваєте себе впродовж цих останніх декількох років. On the other hand, especially during such days, there are more dangers to human rights, not only from the enemy, but of course, but also from this state of emergency and emergency powers. Особливо важливо, що в цей період війни постає гостре питання захисту прав, і особливо з зловживанням військового стану і зловживання з іншого боку, з боку влади. Now, about the results of the poll that you handled, Tatiana, I don't think that there is a similar questionnaire between judges in Israel, but polls showed that the public has now less confidence in the courts. Стосовно вашого опитування, Тетяна, я знаю, що такого опитування не було в Ізраїлі, але ми маємо результат того, що держава менше довіряє суду. And the reasons are, first of all, we learned to doubt everything. А причина є в тому, що ми навчилися сумніватися у всьому. So there is less in Israel, there is less confidence in the parliament, less confidence in politicians, less confidence with the media, so also less confidence with the courts. І в нас в Ізраїлі є менше довіри до уряду, до парламенту, до медіа і, відповідно, менше довіри до суду. And the second thing is when the Supreme Court became so activists, so there are groups in our society that lost confidence. А ще є така частина, що є група суддів є активістами, і настільки, що частина суспільства втратила довіру. Because there are groups probably that support the government that thinks that the court became political. І є частина, яка підтримує уряд, і є думка, що суд став надто заполітизований. So I hope it's an answer to your question. Я сподіваюся, це відповідь на ваше. Thank you, Avi. Yes, this is great answer. And I just want to repeat this information about our cases. So, shortly say, we have 4,000 judges and 4 million cases they consider. Yes, so I think it's very big account of these cases, and also we have
significant increase again the background of low confidence in the court. I will translate to my Ukrainian colleagues this information. Я сказала Алі про те, що в нас фактично трошки більше 4 тисяч суддів, так, і 4 мільйона справ. І виходить, що ми маємо суттєве зростання кількості справ на фоні низької довіри до суду. І це трішки якби дивно виглядає насправді. Тому що якби довіра насправді була настільки низька, то, напевне, і справ би було б менше. Логічно, так? Люди би не ходили до суду. Тому щось тут не так, або ми щось неправильно рахуємо. Друзі, я прошу долучатися з питаннями до Аві, і наша чудова перекладачка зараз вам все допоможе перекласти, тому, будь ласка. Можете писати в чаті або усно говорити українською, я перекладу на англійську. Так. Comment in the chat. Маємо коментар в чаті. I will translate the comment to you, Avi. Thanks to speaker for an interesting lecture and the time dedicated for us. I have 2 questions, and I thank you in advance for your answers. First questions. Do judges in Israel feel maybe the pressure on them? And if yes, how is it revealed? How do they feel the pressure? The second question is the integrity of judges. Is it presumed in Israel? Should you prove it as we do in Ukraine? How is the judges' integrity checked in Israel? Okay, thank you. Very important questions. Дякую, дуже важливі запитання. So the first one, of course, there is a pressure. Перше, звичайно, є тиск на суддів в Ізраїлі. For example, about 2 years ago, or less than 2 years ago, there was a case in the Supreme Court. Наприклад, був випадок 2 роки тому десь в Верховному суді. And the question was whether Benjamin Netanyahu can be a prime minister, even though he is on trial for corruption. І питання було, чи Бенджамін Нетаньяху може бути в уряді, хоча він засуджений, знаходиться під судом. He was not convicted yet, but he is on trial. Він ще не засуджений, проте ведеться ж слідство. And the basic law does not say anything regarding this situation. А загальне право нічого не говорить про цю ситуацію. So all the 11 judges decided that he can be a prime minister. І всі 11 не судді, а присяжні, так, вони сказали, що він може бути прем'єр-міністром. I can imagine that they were under big pressure. Я можу собі уявити, що невеликий тиск. Yeah, because when he won the majority of the public after the elections, you can imagine what would have happened if they would have decided that he cannot be a prime minister. It's a mess. І тому ви можете уявити, після виборів він мав більше половини підтримки, і що можете уявити, що би було, якби сказали, що ні, був би просто балаган. And it's not only an internal pressure. І не лише внутрішній тиск відбувається. Because a lot of politicians very bluntly, very publicly warned the court not to interfere. Дуже багато політиків сліпо і публічно хочуть not interference, хочуть, щоб суд не втручався. So I'm not saying that the decision is wrong.
but I can imagine that the judges were under pressure. Не хочу сказати, що рішення було прийнято неправильно, але я впевнена, що судді на них чинився тиск. Yeah. And so I forgot the second question. Я забув друге запитання. Is about the integrity of judges. Is it presumed in Italy? Should you prove it as it is in Ukraine? And is the integrity of the judges checked in your country? Yes, indeed. It is checked, of course, before the nomination. Звичайно, перед номінацією, призначенням. And during the period when we are judges, there can be disciplinary measures. Під час того, як ми судді, можуть бути здійснені дисциплінарні міри. And there are several bodies that can check the behavior of the judges. There is also an office that can accept letters or emails from the public if the public has complaints against judges. Є декілька інституцій, які можуть перевіряти діяльність суддів, і органи, які можуть отримувати скарги від людей, якщо такі є, щодо суддів. And the same committee that we saw earlier can also fire a judge. І той комітет, який ми бачили раніше, які призначають, вони можуть і звільнити суддю. Okay. Here we have the next question about the specificities of declaration of judges in Israel. Do you have the international influence on this topic? It's about mandatory declarations. Actually, no. We have our own internal regulations and laws, but the influence of international bodies is quite significant. For example, the structure of this committee is now adopted also in Britain and in Canada, for example, and international bodies adopted the approach that the best way is a combination of all powers. У нас є внутрішнє регулювання з цього приводу, свої закони, але хочу сказати, що міжнародний вплив, звичайно, є. Наприклад, в Великобританії і в Канаді також комітет складається з різних рівнів і учасників судової системи, і ми піддаємося все-таки впливу міжнародному в цих питаннях. Next question. Mr. Avi, when you decide the case, and are you working on the planned session with the sides, or do you take a decision only based on the documents? Is there any influence and impact on the independence of judges in this case? And thank you in advance for your reply. The system here is much more similar to the common law countries, like England, like in America, Australia. Most of the cases are in person. The witnesses are testifying. We have cross-examination. Звичайно, у нас, наприклад, як в Великобританії, в Америці, в Канаді є паралельне екзамінування, судді тестуються, перепитують, проходять оцінювання.
So documents are very important, but most cases are not being judged only on the basis of documents. Документи – це дуже важливо, але більшість не відбувається на основі документів лише. But I don't think that this situation has any impact on independence, because I don't care if people come to my courtroom or send me submissions in writing. For me, it's the same. Але я не думаю, що це впливає на незалежність суду. Для мене особисто немає великого значення, чи прийде людина до мене на зустріч, чи подасть документи вже написані. Рішення моє буде незмінне. Thank you, Арія. Yes, I see we have a question from Ігор Шевляков. У нас є колега Ігор Шевляков. Тримає руку. Будь ласка, пане Ігорю, ми вас слухаємо. Включіть мікрофончик. У вас вимкнуто поки що. Так, Мене чути? Мене чути? так, гарно чутно. Так, дякую, пані Тетяна. I'd like to try my English skills. Mr. Avi, I'm happy to hear your voice here in Ukrainian land in war. For a pity, my English is not perfect, so I hope for the translators help in the case I've forgotten any kind of word. My question is truly about independence. We started our meetings about judicial independence, and it would be a long-range conversation if I will try to tell Avi about our problems. Mr. Avi, first of all, I'm glad to say that we are close. I'm a deputy head of Poltava Administrative Court, and I have been working as a judge for more than 15 years. I took more than 20,000 verdicts in different cases, so I know what I'm talking about. I'm sure you know about the activity of European international structure. Let me remind. It's a Council of European Courts. Do you know? Yeah. And we can read and we can see that Council says regularly that we have in all countries over the world, Europe, America. Last years we have judicial independence reducing, and the risk of political influence is increasing. It's a system problem of all countries. But in Ukraine, we see now two main cases, Israel and Poland. And in my feelings, we are third such an example in Ukraine of great increase of political influence on the judiciary. But what's different? In Ukraine, we judges are alone. Kind of reform, I can say, with a truly reform. Tetiana can say about it a lot. Я тільки прошу паузу для нашого перекладача, тому що ми зараз можемо таке бути, що ми тільки втрьох один одного розуміємо. Так, добре. Пані Оксано, будь ласка, перекладіть. Вибачте, не подумав про зворотній переклад, буду робити паузу. Зворотній переклад, так. Пане Ігоря, не забудьте, будь ласка, ваше питання. Підсумувати, мене скоригувати. Так, так. No, the question is about the next. In Ukraine. Українською перекласти вас чи для колег, чи вам буде комфортно самому сказати? Українською для колег. Перекласти мені, чи ви самі зробите це? Ви мене, якщо можна, українською для колег, а я спробую продовжити англійською. Отже, я
Поки що скажу, що говорив Ігор про те, що має вже 15 років досвіду, виніс близько 20 тисяч вердиктів, за той час знає, про що говорить. І говорили про питання Європейської комісії Ізраїлю, Польщі і загалом президента України про те, що вплив політики на судову систему зараз зростає. Можете далі, Ігор, я підсумую. Я говорив, продовжу трошки, консультативна рада європейських судів фіксує впливи на судівництво протягом більш ніж 10 років. Особливо стоять приклади Ізраїлю, Польщі і третьою називаю Україну. Але в Україні судді одинокі. І з цього місця прошу продовжити, я буду робити паузу. Should I translate in English or you continue? Ви продовжуєте чи мені? I'll continue. Please. Ігор, продовжуйте, я перекладати. Mr. Ave, I'm sorry we had some troubles in translation. Let me continue. Please. So I stopped when I said in Ukraine judges are alone in the struggle. Я хочу сказати, продовжити, що в Україні судді є одинокі в цій проблемі. We don't have public support. У нас немає громадської державної підтримки. We had an additional problem when political campaign that make an effect on our independence. І ми мали випадок, коли політична кампанія мала вплив на нашу незалежність. And it was conducted together with media campaign for population. Політична кампанія разом з медіакампанією населення. You know, when politicals said Ukrainian population, all judges are corrupted, all judges are bad, don't listen to them. Знаєте, коли політична система говорила до народу через медіа, що судді всі корумповані, не довіряєте їм і так далі. So the question is, what did Israel colleagues for such public support? Because we have seen thousands of people on Israel's streets. І в мене питання, що робили ізраїльські колеги для того, щоб отримати підтримку народу, тому що ми бачили сотні людей на вулицях. Thank you, sir. What is the secret? Thank you. Well, thank you, sir. It's such an important insight, and I can assure you that judges in Israel felt also that they were left alone. Я вам дуже дякую за те, що поділилися вашим досвідом. Хочу вам сказати, що судді в Ізраїлі також почувалися самотніми в деякі моменти. Because during the last years, at least, the Prime Minister always appointed the Minister of the Judiciary that did not protect the judiciary. On the contrary. Я хочу сказати, що декілька останніх років прем'єр-міністр призначав міністра юстиції, який не допомагав суддівській системі, а скоріше навпаки. And for decades, there was always respect towards judiciary by politicians. Politicians used to be very cautious when talking about judges. І десятки років політики дуже з повагою ставились до суддів і були обережні в своїх висловлюваннях по відношенню до суддів. But during the last years, it was an intentional propaganda by the government to attack the judges. Але впродовж останніх років була цілеспрямована пропаганда з боку уряду, спрямована проти суддів.
By the way, I have a lot of friends and colleagues in Hungary, and I gave several lectures also in Budapest and in Pécs in Hungary, and they have the same problems, as you know. І я хочу сказати, що в Угорщині я давав декілька лекцій в Будапешті і в Печі в Угорщині, і хочу сказати, що проблема в них така ж сама. And judges are alone because they cannot go to the television, they cannot give interviews, they cannot defend themselves. А судді одинокі, тому що вони не можуть піти через медіа до народу, захистити себе таким чином. But what happened here is that the opposition parties tried to protect the judges. Але що сталося тут? Опозиційні партії, вони мали на меті захистити суддів. And eventually the public understood that we have a problem. І очевидно, і внаслідок цього держава, люди, народ зрозумів, що є якась проблема. And these so-called reforms, they were so sudden that a lot of people went out to the streets because they understood that something is going on. І ці так звані реформи були настільки раптовими, що багато людей зрозуміли, що тут щось не так, і вийшли на вулиці. But we share the same problem. Але ми розділяємо з вами однакові проблеми. I hope it's a short answer to a big question. І я сподіваюся, що це коротка відповідь на велике об'ємне питання. Thank you, Аві. I think we are not alone anymore. Yeah, absolutely. Thank you so much. Yeah. Друзі, я думаю, що наші судді вже не почуваються настільки самотніми після того, як Аві поділився, що виявляється і угорські, і інші з інших юрисдикцій колеги зазнають таких ж самих, так, або трішки менших утисків. Okay, maybe we have another question by voice. Може, маємо ще питання голосом, хтось хоче, друзі? Будь ласка. Декілька питань в чаті, Тетяна, так ви бачите? Будь ласка, так, давайте почитаємо тут. Бачу, Наталя вже 2 рази питала. So, the question from the chat. Independence of judges, maybe start with the procedure of nomination. Please describe the procedure of nomination of judges in Israel. What are the stages of the wellness and the checks that judge should go on through during the nomination? Це питання процедури призначення вже, може, відповіли, чи ще актуальне, Наталя? Кажіть. I just asked about the actuality of the question as you have. No problem. Very shortly, because we have a few minutes and it can take me an hour. Я коротко опишу, бо в нас кілька хвилин, а це може зайняти цілу годину. But not like in the continental Europe. We have the British-American system that judges, first of all, must be experienced lawyers. У нас є британська система, як на європейському континенті, що суддями мають бути досвідчені юристи. So after several years of practicing law and being an advocate, you can present yourself to the committee and send an application in order to become a judge. But it's a very long process of interviews, opinions, and eventually, I mean, if you have like 10 places, 10 vacancies, now there are hundreds of people that want a job, so it's not so easy. Судова система, для того, щоб стати суддею, ти декілька років маєш мати з практики як юрист, тобто ти практикуєш адвокатську практику, після того ти можеш подавати свою кандидатуру в комітет вище згаданий. Це не швидка справа, є серія інтерв'ю, оцінки ваших думок,
аналізу і так далі. Але ще хочу зазначити, що, наприклад, є 10 місць, 10 вакансій і сотні кандидатур. Це питання доволі тривале. I would like to think that most of the considerations are professional, and but obviously I don't. I have to say that even in this unique commission, sometimes there are pressures because 4 people are politicians, there are 2 lawyers, and only 3 judges. Я хочу сподіватися про те, що більша частина суддів є в Ізраїлі великими професіоналами, хоча до цієї єдиного комітету все ж таки є питання, тому що є 4 політики, 2 юристи і лише 3 суддів. Yeah, so obviously there are pressures from all sides, but still, I mean, no system is perfect. Тому, звичайно, є тиск з усіх частин, але немає жодної системи, яка буде ідеальною. And as you can see, the committee can make mistakes. I know in person one mistake when they nominated me as a judge, for example. І, звичайно, що є помилки. Я, наприклад, знаю помилку, яка була при моїй номінації як судді. I'm kidding, of course. Я жартую, звичайно. Yeah. I think. Окей. Наступне питання прочитати? Там про електронні, до речі, прочитайте, будь ласка, це питання. The next question is about the inclusion of electronic services in the daily work of judges in Israel. How it helps is to make justice and execute justice. Well, We have such e-court system. Ми маємо yeah. I mean, we do have an e-court system when all the files, all the documents are being submitted electronically. В нас є теж система, де всі документи, всі справи електронно подаються. When parties or witnesses cannot be in person, there is a possibility of video conference. Якщо свідки або учасники справи не можуть фізично бути присутніми, є можливість відеоконференції, долучити їх по відео. But there are not so many problems because it's a small country geographically, so it's not such a problem to attend in person in any court. Але наша країна не є географічно великою, тому немає проблеми бути присутніми в тому чи іншому суді. Okay, thank you. And also, I am very pleased that our judge speakers, because Igor was a judge speaker of district administrative court, are very sincerely and speak English so good. So it's great. Absolutely. Avi, thank you for your attention, for your support. We will be happy to welcome you to Ukraine as soon as the war will end. We believe in our victory. Ми дуже дякуємо, Аві. Так, будь ласка, Я ж про Ігора, так? Так. Мені перекласти? Перекладайте, так, будь ласка. То хотіла дуже щиро подякувати Ігору за особисте питання. Дуже дякую. І питання особливо дякую вам, Аві. Сподіваюся, що ми зможемо зустрітися в Україні після нашої перемоги, після закінчення війни. Thank you for having me. Thank you for having me, and I wish all of you, all of us, all the best and peaceful times. Дякую, що запросили мене. Всім бажаю миру і мирних часів. Дякую. We also wish you peace times and all the best. Thank you, Avi. Thank you so much. Okay. Дякую, Аві. Дякуємо, Bye-bye. друзі. Дякуємо, що долучилися. Чекайте запису. До побачення. Thank you. Bye-bye.